Hello viewers, this video is about the center-state legislative relations, and I will explain the topic in both English medium as well as Assamese medium, so that the people who are willing to appear in the APSC exam, so they can also understand, especially in the vernacular medium. So center-state relation, it can better be understood as the union-state relation and better be called as the union-state relation. As the Article 1 of Indian Constitution explained that India, that is Bharat, is shall be a union of states. So Article 1 of the Mandikha says the India or Bharat, it shall be a union of states. So it is not a purely federal or it is semi-federal. So এখন আমাৰ এই ভাৰতখন এখন সম্পূৰ্ণ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা বুলি নহয়, এখন পৰিসংঘীয় বা semi-federal বা quasi-federal state system বুলি কোৱা হৈছে। So ইয়াত যেহেতু pure central state বা pure centralized নহয়, originally our Indian political system originally during colonial period it was a centralized type, everything is dominated by the center, and our constitution simply they have decided, our সংবিধান প্ৰণেতা সকল বা সংবিধান সমিতি বা constitution তেওঁলোকে decide কৰিছে that India will be a federation where both center and state would have been co-equal power, গতিকে center state দুইটাৰে co-equal power থাকিব এনেকৈ মানে বিবেচনা কৰিছিল আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতা সকলে বা সংবিধান সমিতি বা constitution assembly। কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ পাৰ্টিশন যেতিয়া হ'ল ডিমান্ড বাই দ্য মুসলিম লীগ ফৰ এ সেপাৰেট ষ্টেট পাকিস্তান, তো সেই সময়ত আমাৰ সিচুৱেশ্যন অকমান চেঞ্জ হ'ল। একে সময়তে আমাৰ about 565 princely state বা সামন্ত ৰাজ্য বা লোকেল কিং বিলাকে ৰুল কৰা কিংডম, একচুয়ালি সেই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ 1/4 places of India were not directly ruled by the British, those were ruled by the local kings or prince, যিখিনি আমি princely state বা সামন্ত ৰাজ্য বুলি কওঁ। তো 1/4 বা 4 এক অংশ ভাৰতৰ কিন্তু ব্ৰিটিছে সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰা নাছিল। গতিকে সেই 565 কিংডম বা সামন্ত ৰাজ্য যিবিলাক আছে তেওঁলোকেও ভাৰতত জয়েন কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ বেছিভাগেই কিছুমানে ইচ্ছা নকৰিলে তেওঁলোকক ফোৰ্সফুলি বল প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকক ভাৰতত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ফৰ এক্সাম্পল হায়দৰাবাদ, জুনাগড় etc. কিছুমান ষ্টেট জাষ্ট লাইক মণিপুৰ সাফিচিয়েন্ট ইনফৰমেশ্যন নিদিয়াকৈ তেওঁলোকক ইণ্ডিয়াত ইনক্লুড কৰা হ'ল। তো সেই সময়ত এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন যে যেটো পাকিস্তান সেপাৰেট হৈ গল, আমাৰ লাৰ্জ পাৰ্ট অফ huge part of Indian territory that this India has been separated. So this separation tendency where they are just আমাৰ মানে আঁতৰি যোৱা পৰটা মানে প্ৰৱণতা গা কৰি উঠিছিল কিছুমান ষ্টেটৰ মাজত। তো এইবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কনস্টিটিউশন এছেম্বলিয়ে ফাইনালি ডিসাইড কৰিছে যে ইণ্ডিয়াখন এনেকুৱা এখন ফেডাৰেশ্যন হ'ব, ইণ্ডিয়ান বেচাছ ফেডাৰেশ্যন আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, য'ত there will be stronger center or union government, আমাৰ stronger union government থাকিব and relatively weaker state government. It's a purposely made, ইচ্ছাপ্ৰণোদিতভাৱে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে আমাৰ state systemটো weaker কৰা। এনেকুৱা system এটা হ'ল it's a complete center state বুলি ক'লে center will be separate, state will be separate. But here in case of India not simply called the center state but it's called the union state. সংঘ ৰাজ্য, ইউনিয়ন মিন্স সংঘ ৰাজ্য, সংঘ ৰাজ্য এটা সম্পৰ্ক তেনেকুৱা পেটাৰ্ণটা আমাৰ ইয়াত ফৰ্ম কৰা হ'ল, য'ত ৰাজ্যবিলাকৰ কিছুমান পৰিস্থিতিত ৰাজ্যবিলাকৰ যিবিলাক দায়িত্ব থাকিব সেই দায়িত্ববিলাক সংঘীয় চৰকাৰ বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে। So here union and the states are not separate. So state is within the union. So unionৰ ভিতৰৰ পাৰ্ট অফ ষ্টেট, তাৰমানে ষ্টেটে নিজৰ কাম ৰাজ্যবিলাকে নিজৰ কাম নিজৰ মতে কৰি থাকিব, কিন্তু যদি পৰা নাই তেওঁলোকে বা কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে। So that's why this relation is somehow union dominated relation, although we try to discuss the which are the major areas of cooperation and conflict. What conflict over cooperation over সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। So in this video we will discuss mainly the center state legislative relation or union state legislative relation বা সংঘ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যি বিধায়িনী সম্পৰ্ক। তো সংঘ ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত সংঘৰ যিটো সম্পৰ্ক বা relation between union and the state, it can broadly be categorized as the legislative relation বা বিধায়িনী সম্পৰ্ক, administrative or executive relation that is প্ৰশাসনিক সম্পৰ্ক অসমীয়াত ক'ব গ'লে, and financial relation that is বিত্তীয় সম্পৰ্ক। So now we discuss the center state or union state legislative relation বা সংঘ ৰাজ্যবিলাকৰ মাজৰ বিধায়িনী সম্পৰ্ক। So mainly we will discuss from examination, especially mains examination point of view. So mains examৰ হিচাপত আমি ডিসকাস কৰিম, গতিকে নতুন আমি ক্যাটেগৰাইজ কৰিম center state relation, legislative relation, how the center state relation can be analyzed properly. So firstly we will categorize it as the
territorial arena of the union, the states for legislation. The territorial arena is তেওঁলোকৰ যে territory বা যিখিনি area, main area. তো যিখিনি তেওঁলোকৰ main area যে কোনবিলাক area চেণ্টাৰে কাম কৰিব, কোনবিলাক area ষ্টেটে কাম কৰিব পাৰিব, ষ্টেটে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব বা প্ৰশাসনিক কাম কৰিব। So in this regard, we can say that Parliament, on behalf of the Union, can legislate law or decision for any part of the Indian territory as well as for the entire nation. আমাৰ দেশখনৰ যিকোনো এটা অংশৰ কাৰণে পাৰ্লিমেণ্টে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব আৰু সমগ্ৰ দেশখনৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব। তাৰোপৰি চেণ্টাৰ কেন টেক ডিচিশনছ ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান চিটিজেন লিভিং বিয়ণ্ড বৰ্ডাৰ ইন এনি পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। তো পৃথিৱীৰ অন্য যিকোনো জেগাত থকা বসবাস কৰা ভাৰতীয় যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থেও কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিব পাৰ্লিমেণ্টে। So on behalf of the states, the state assemblies are there. State assemblies. So state assembly consists of two houses: state legislative assembly by state legislative assembly, and state legislative council. And so far 6 states have the state legislative council, just like the Lok Sabha center and state legislative assembly, just like Rajya Sabha center, the analogous part is the legislative council or Vidhan Parishad at the state. So now in 6 states only Vidhan Parishad is there or legislative council is there. গতিকে 6খন ৰাজ্যতে বৰ্তমান বিধান পৰিষদ বা যে সেকেন্ড চেম্বাৰ বুলি কওঁ, তো বিধান পৰিষদ বা legislative council আছে। In most of the states including Assam, there is only legislative assembly. তো অসমৰ ক্ষেত্ৰত legislative assembly হ'ব। গতিকে so legislative assembly can take decision for the part of the any part of the respective state or for a whole state. So যিখন ৰাজ্যৰ বিধান সভা বা legislative assembly তেওঁ সেই ৰাজ্যখনৰ কোনোটা অংশৰ কাৰণে বা সেই ৰাজ্যখনৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। So jurisdiction of state is much lower than the jurisdiction of nation, the parliament. So parliament has the jurisdiction over the entire country as well as for the people living beyond border or any parts of the world. Indian people living in any parts of the world. Second category is that the functions between center and the states. They are categorized under 3 different lists. So তিনিখন তালিকাত আমাৰ চেণ্টাৰ and state government by entire government system, Indian political system, তাৰ ফাংচন খিনি লিখা আছে। So this list are union list, অসমীয়াত কোৱা সংঘীয় তালিকা, য'ত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট বা সংঘীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাম কৰিব পাৰিব, ইউনিয়ন লিষ্ট। So union list subjects consider 100 subjects at present in a union list, originally 97 subjects, now it has been increased to 100 subjects. And union government or parliament have the exclusive right to legislate over these 100 subjects. This union government বা সংঘীয় চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে ইউনিয়ন লিষ্টৰ এটা বিষয়ৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা। ঠিক তেনেকৈ আছে there is state list or ৰাজ্যিক তালিকা। So there were originally 66 subjects and now it is reduced to 61 subjects. And state government has the right over the subject matter of the state list under normal situation. But in critical situation or in certain circumstances, center can also legislate over state list. So we'll discuss this in the later part. And there is another list called concurrent list or common list. But আমি সমসাময়িক তালিকা বুলি ক'ব পাৰো। In the concurrent list, some subjects are there where both center and state can legislate together. So concurrent list বা common list যিখিনি subject, তাত center আছে দুইটাই একেলগে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব। যদি কনফ্লিক্ট হয়, যে চেণ্টাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে ষ্টেটে লোৱা সিদ্ধান্তৰ লগত মিল নাই, in this regard the decision taken by the center prevails. That is সংঘীয় চৰকাৰ বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা that is ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিমেণ্টে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই ক্ষেত্ৰত সেই সিদ্ধান্তটোৱে বাহাল থাকিব, ষ্টেটে লোৱা সিদ্ধান্তটো সেই সময়ত গুৰুত্ব নাইকিয়া হ'ব। So এই তিনিখন লিষ্টত concurrent listৰ subject আছে at present 52, originally 47. Concurrent list subjects originally 47, now it has been increased to 50. ইয়াত দেখা গ'ল ইউনিয়ন লিষ্টত 100 subject আছে, originally 97, it has been increased to 100. Concurrent list originally 47 subject, now increased to 52. ইয়াত দেখা গ'ল ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু concurrent listৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ডমিনেন্স দেখা যায়, আজত সাবজেক্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। যেনে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰটো ইনক্ৰিজ হৈছে, পাৱাৰ বাঢ়িছে। Another state list, originally 66 subjects, now it is reduced to 61. So 66 টা subject asile etia 61 tole reduce hol, that means state government normal power o komi goise. Aru 774 amendment implemented from 1992 onwards, some functions of the state list has been transferred to the local government also. So ultimately state government function aru komi hoi ase. In this state government's power have been declining through this list. And another category is that under certain situation,
under certain situation, so union government can exert rights over the state list. State list is subject over state government legislate in this situation, union government legislate. So let's discuss these situations. So according to Article 249, Center can legislate any matters of the state list in the name of or in the case of national interest. To fulfill national interest, but Jatiyo Sarthor Surokkar Karone, কেতিয়াবা জাতীয় স্বাৰ্থ যদি জড়িত হৈ আছে বুলি ভাবে তেনেহলে ষ্টেট লিষ্টৰ সাবজেক্ট বা আমাৰ যিখিনি ৰাজ্যিক তালিকাভুক্ত যিখিনি বিষয় বা এই ফাংচনেল আইটেমছ তো ৰাজ্যিক তালিকাভুক্ত যিখিনি বিষয় এই বিষয়ৰ ওপৰত সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট বা পাৰ্লিয়ামেন্টে লেজিসলেট কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেন্টে বিধান ল'ব পাৰে পাৰ্লিয়ামেন্টে ডিসিশন মেকিং ফাংচন কৰিব পাৰে So similar Article 250 also defined that during emergency period national emergency and state emergency or constitutional emergency. National emergency deals with Article 352 and state emergency or constitutional emergency it is mentioned in the Article 350. So in Article 250 it is mentioned that when there is national emergency or constitutional emergency or state emergency, then Parliament can legislate over the state subject. যেহেতু সেই সময়ত আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টখিনি আইডাৰ ডিজলভ হ'ব আৰু ছাছপেণ্ড হ'ব গতিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টেট লেজিসলেচাৰ সেই সময়ত ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে So the national emergency or constitutional emergency hobo, at the time, Parliament can legislate about the state subjects and Article 250 to explain it. Article 250. Then according to Article 252, sometimes if two or more states feel that they are not capable to take a particular decision over any subject of the state. So Article 252 মতে কোনোবা স্টেটে যদি কোনোবা ৰাজ্য বা দুখন বা তাতকৈ বেছি ৰাজ্য যদি অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকে কোনোবা এটা বিষয় তেওঁলোকৰ তালিকাভুক্ত ৰাজ্যিক তালিকাভুক্ত কোনোবা এটা বিষয় যেটো তেওঁলোকে লেজিসলেট কৰিব লাগে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে but they are at particular situation they are not capable to take decision that they can pass a resolution and ask the parliament to take or to legislate over those subjects. So সেই সময়ত তেনেকুৱা সিচুৱেচনত parliament can make law or take decision over the subjects of the state list. So whatever the decision taken by the parliament, that may be applicable to other states if other states also take resolution to accept it. Because এই দুখন স্টেটে পারমিশন বা অনুমতি রিকোয়েস্ট কৰাৰ পিছত স্টেটে যে পার্লিমেন্টে যে ডিসিশন ল'ব পার্লিমেন্টে যে ফাইনাল ডিসিশন ল'ব স্টেট লিষ্টৰ ওপৰত তেনেকুৱা বিষয়টো অন্য স্টেট ৰাজ্যবিলাকেও শেষত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যদি সেই ৰাজ্যবিলাকতো পিছৰ ফালে ৰিজল্যুশন পাছ হয় Similarly, according to Article 253, to implement any matters of interstate agreement or treaty, Parliament can make legislate over the state list subject. But interstate agreement fulfill কৰিবলৈ আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তি বা interstate treaty এইবিলাকৰ নৰ্মছ কিছুমান যদি মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয় তেনেহলে ষ্টেট লিষ্টে কৰিবলগীয়া কামবিলাক কিন্তু পাৰ্লিমেন্টে কৰিব পাৰিব For example, if Lucas policy is implemented, Lucas policy as we all know that, so Lucas policy, through the Lucas policy it is expected that there will be relation between India, including the third country, with the ASEAN country. ASEAN means Association of Southeast Asian Nations. Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Brunei, Philippines, Malaysia, Singapore. So in this way, these 10 countries are called as the ASEAN country, Association of Southeast Asian Nations. So Thailand developed its concept of loop ways so that this ASEAN country, including Thailand, can make relationship with its western countries just like India and its neighbors. So India and its neighbors, India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, and Afghanistan, together these 8 countries are called as the South Asian Association for Regional Cooperation. So if Lucas policy will be implemented fully, it becomes successful, then there will be relation between SAARC and ASEAN, especially India and ASEAN. The Northeast India will be a junction for them. So Northeast India is a junction, then Guwahati and Shillong, especially these two cities will be the major international hub, the connecting hub between SAARC and ASEAN countries. So the area of the international agreement associated with it. So to take decision in over these areas, in certain issues, then Parliament can take decision or Parliament can legislate. So there are certain situations or established process through which center can or union can keep control over the state in case of legislative process. So
So কিছুমান established procedure আছে আৰু প্ৰতিষ্ঠিত কিছুমান ব্যৱস্থা আছে যিবিলাক ব্যৱস্থা আমাৰ ষ্টেটে যিবিলাক legislative যিটো বা বিধায়িনী ক্ষমতা ষ্টেটৰ সেই ষ্টেটৰ যিখিনি বিধায়িনী ক্ষমতা ৰাজ্যবিলাকত তাৰ ওপৰত চেণ্টাৰ কিন্তু এটা কন্ট্ৰল ৰাখিব পাৰে so কিছুমান মেকানিজম ক্ৰাইটেৰিয়া অলৰেডি established হৈ আছে these are for example normally আমি জানো যে if a bill is passed by the parliament then bill is sent to the president at center similarly if a bill is passed by the state assembly or state legislature then it is sent to the governor for his assent if governor give his assent then the bill become state law and if president give assent then the bill become law of the land the parliament pass kora decision jodi president accept kori loy tenhole eto it become law of the land so dekha jay sometimes sometimes governor can reserve any bill passed by the state legislature to be considered by the president. Normally, governor gives his assent on his own discretion. When a bill is passed by the state legislature, then governor gives his assent and it becomes law of the state. But governor can reserve such bill. And we can reserve and send it to the president for his consideration. So president in case of India, Indian president means he work according to the advice of the Prime Minister and his council. The Prime Minister and his council, দিহা পৰামৰ্শ মতে তেওঁলোকে এডভাইস মতে প্ৰেসিডেন্টে কাম কৰে so similarly when such a bill passed by the state legislature has been reserved by the governor for the consideration of president so ultimately central union can influence the decision taken by the state legislature তেওঁলোকে যি ডিসিশন দিব সেইটো state legislature accept কৰিব state legislature pass of the power so in this way through this mechanism so central can keep control over the legislative process of the state. Similarly, another condition is there that some bills are there. To pass such bills in the state legislature, so prior sanction from the president is required, especially if it is related to financial or money matters. And when there will be financial emergency, if financial emergency however, India jorurikalin avastha hoy, but in case of India so far no financial emergency has been happened, though condition emerged 2 times, and due to Russian help we could able to survive. So Indian financial emergency or India jorurikalin avastha howa nai, and it is expected that till 2015 there is less possibility of having financial emergency in India. So we are very lucky, আমি খুব lucky যে 2050 মানলৈকে আমাৰ বিত্তীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা বা ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেন্সি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম তথাপিতো আমাৰ কনস্টিটিউশন প্ৰভিজনটো আছে if financial emergency is declared that all money bill and financial bills of the states will be legislated by the parliament only it will be considered by the president so stated that money bill or financial bill raise korbo na state assembly financial emergency ba bittiya jorikaline avastha certificate then it will be that power will be raised with the president so president that is with the center so ultimately through this mechanism center directly have been keeping influence or control over the state legislature there is a certain provisions through which center always have been enjoying the superior position over the states. For example, according to Article 169, so only Parliament has the power to establish the second chamber or a Vidhan Parishad or Legislative Council in the state. So for 6 states has the Vidhan Parishad at this moment. So earlier there was in 7 states Vidhan Parishad was there. In case of Jammu and Kashmir, that Vidhan Parishad has been abolished. So Parliament can only create the Vidhan Parishad or Legislative Council or second chamber of the state legislature, and also Parliament can only abolish the second chamber or Vidhan Parishad or Legislative Council in the state legislature. So in case of Assam cabinet has already taken decision that Assam needed Vidhan Parishad, or Legislative Council in our state assembly. But that decision can be finalized and confirmed by the parliament only. Only parliament can allow whether a particular state can have a Vidhan Parishad or not. And parliament can at any time also dissolve the Vidhan Parishad. Then Article 3. According to Article 3, it is directly mentioned that the parliament has the power to alter the names and boundaries of the state. So state boundary বা state নামটো আমি নিজে ফলাব না অসমৰ নামটো অসমে ফলাব পাৰে
Only Parliament can change the name of the state, the name of the state, as well as also alter the boundaries of the state. Suppose there is boundary conflict between Assam and Meghalaya, Assam and Mizoram, Assam and Nagaland, Assam and Arunachal borders. In these with our neighbors, there is boundary conflict. If the neighboring states are agreed, suppose Assam and Meghalaya, Assam and Mizoram are right now agreed to solve the boundary dispute, then also their decision cannot be accepted. So then also we cannot, the Assam and Meghalaya or Assam and Mizoram, they cannot take the decision finally. Only Parliament can determine the boundary. Only parliamentary decision will be considered as a final or legalized one. So আমি state কেইখন agree হলো আমি নিজৰ সমস্যাখিনি আমি বা নিজৰ boundary problem টো solve কৰিব না. Even we cannot give our, we cannot change our own name. আমি নিজৰ নামটো সলাব নোৱাৰো. So in this way, Parliament has always been, or center or union has always been keeping control over the states. So our relation is somehow, it is dominated by the central relation, or union relation is somehow dominated by the union. So this mechanism is purposely made mechanism. So the mechanism uddeshya poritabhabe bolba. So this is all about the central state or union state legislative relations. So most appropriate word is the union state legislative relation, but alternatively central state word is also used. But in our constitution, the word central is not mentioned. In lieu of the word central, the word union is mentioned. So in the upcoming videos, we'll discuss the central state administrative relation by union state, administrative relation, সংঘীয় ৰাজ্যবিলাকৰ প্ৰশাসনিক সম্বন্ধ আৰু central state financial relation, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাকৰ মাজৰ বিত্তীয় সম্পৰ্ক এইখিনি ডিসকাস কৰিম. And in the next video, we'll discuss the main source of conflict between center and the state.